أهلا بكم مجددا في درسنا الثالث بسلسلة Headway. Hopefully you studied what we tackled before. أمل أن تكونوا خلصتوا كل شيء درسناه سابقا. نروح نبلش بآخر صفحتين باليونت 1 واللي راح نحكي فيها كم كلمة والأرقام. Okay, so let's start with the first part, which is vocabulary and speaking. What's this in English? فإذا بدكم تسألوا عن معنى الشيء بالإنجليزي, you can say, what's this in English? So here we have a couple of words. Let's try to do it. So what is this? This is a book. A book, okay? This is, you can choose. It's a computer. What about number 3? Choose. It's a television. 4. It's a phone. ركز على اللفظ. Pay attention to the pronunciation of the word. 5. It's a bus. 6. It's a car. 7. Of course بتعرفوها. It's a sandwich or a hamburger. 8. It's a sandwich. 9. A camera. 10. A photograph. 11. A bag. And finally 12. A house. تمام, فتعلمنا هي الكلمات. Let's listen to their pronunciation. Tape 12. Tape script 1.10. Vocabulary. 1. A book. 2. A computer. 3. A television. 4. A phone. 5. A bus. 6. A car. 7. A hamburger. 8. A sandwich. 9. A camera. 10. A photograph. 11. A bag. 12. A house. So great, now we know them. Let's go to exercise 3. Listen and repeat. Tape script 1.11. What's this in English? It's a photograph. Okay, so I'll ask you, and you should reply. What's this in English? Okay, it's a book. What's this in English? Yeah, excellent. It's a photo. What's this in English? Yeah, it's a television. What's this in English? Yeah, it's a house. Excellent. فإتس هي it is بس اختصارا. Okay. Now go to the numbers. إن شاء الله تكونوا تعرفوا الأرقام. If not, these are 1 to 10. Tape script 1.12. Numbers 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, great. So 1 to 10. تذكروا قاعدة الجمع اللي هي إضافة S. So 1 book, 5 books. 1 car, 3 cars. 1 house, 8 houses. تفعل houses. 1 camera, 7 cameras. 1 photograph, 9 photographs. 1 sandwich, 2 sandwiches. 1 computer, 4 computers. 1 bus, 6 buses. 1 student, 10 students. Let's listen. Tape script 1.13. Plurals.
A. 5 books. B. 3 cars. C. 8 houses. D. 7 cameras. E. 9 photographs. F. 2 sandwiches. G. 4 computers. H. 6 buses. I. 10 students. Okay, great. Listen and repeat. الإس مرات بآخر الكلمة تلفظ S, books, photographs, students. مرات ز, cars, computers, hamburgers, cameras, televisions, bags and phones. ومرات EZ, is, like sandwiches, houses, buses. طبعا ما بدنا ناخذ القاعدة لسه بكير، بس اعرفوا شلون الأفضل انه هالثلاث انواع من اللفظ، واحفظوا الكلمات اللي درسناها. So 1 book, 2 books، الجمع عن طريق إضافة الاس، 1 bus, 2 buses. عندنا كويز للوحدة كاملة. وقفوا الشاشة وحلوا. Okay, excellent. حليتوهن. Hello, my name's Lisa. What's your name? Oh, how are you? Sorry. How are you? I'm fine, thanks. Good morning. What a lovely day. What's this in English? It's a house. لأنه بتشير للمفرد. A house, بيت واحد. What's in the picture? 4 cars. Number 6. وقفوا الفيديو. حلو. Okay, great. Good night. Sleep well. Have a nice day. 4, 3, 2, 1. 6, 7, 8, 9. A cup of tea, please. متأكد إنه حليتوهم صح. Let's move to the second quiz. Hello. وعفوا وقفوا الفيديو ونحلوهم. Okay, thank you. Hello. I'm Monica. What's your name? How are you today? Hello, my name's Dennis. Kevin, this is Mizuki. وقفوا الفيديو حلوهن. Excellent. What's your name? What's this in English? It's a computer. 2 sandwiches, please. 1 computer, 3 computers. Perfect. Now we finished this unit. خلصنا هاي الوحدة. بالدرس الجاي راح انزل فيديو بيخص كل القواعد اللي موجودة بهاي الوحدة، وبالدرس اللي بعده راح ناخذ الورك بوك اللي معه الكتاب. الورك بوك يحل الوظيفة تبع الكتاب كاملة. طبعا الكتاب موجود على النت، نزلت الفيديو بصفحتي على الفيس، الرابط نزلوه وحلوا هي الوظائف مشان نحلها سوا بالفيديوهات الجاية. طبعا راح يكون فيديو واحد طويل نحل فيه كل تمارين الوحدة. اوكي، فالفيديو القادم هو قواعد الوحدة، والفيديو اللي بعده هو حل تمارين الوحدة كاملة. See you. Ciao.